রমজানে রোজা রাখা সকলের জন্য যেমন ফরজ, তেমনি এর অনেকগুলো উপকারিতাও রয়েছে, যা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। তাই আজকের ভিডিওতে আপনাদের বলবো রোজা রাখার কয়েকটি উপকারিতা, যা হয়তো আপনি জানতেন না। 1. রোজা রাখা অবস্থায় আমাদের প্রায় 14 থেকে 15 ঘন্টা না খেয়ে থাকতে হয়। এই সময় আমাদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেম রেস্টে থাকে। এই সময় নতুন সেল তৈরি হয় এবং এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। এতে ডক্টর জাকির নাইক বলে, The stomach is the main organ of the body which has the maximum diseases, maximum ailments. That's why beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said. It's mentioned in Ibn Majah, volume number 4, hadith number 3349. Our beloved Prophet said that there is nothing better that a son of Adam can fill in the container with more evils than the stomach. It is sufficient for a man to be on his feet with a few morsels. But if he has to eat more, he can divide the stomach into 3 parts. 1/3 for the food, 1/3 for the drink, and 1/3 for his breath, or 1/3 for the air. So what we realize that the maximum diseases originate in the stomach because it's house for bacteria. And the food that we eat, it enters the stomach. From the stomach, it gets digested, goes into the intestinal tract. Then the food nutrients enter the bloodstream and then goes to almost all the different organs of the body. And we realize that the stomach is working continuously throughout the life. It never gets any rest. When we fast, this stomach, which is a very delicate organ, though it's very delicate, it is a very complicated organ. It's delicate, at the same time it's very important. It keeps on working throughout the day. This organ, while we fast, when no food enters for several hours, it gets rest. And the toxins that are there in the body, they are removed, they are purged out. So fasting is a very good way that physically it's beneficial for the body. It removes all the toxins and it helps in various diseases. 2. ইমিউনিটি শক্তিশালী করা। রোজা রাখার ফলে পুরনো এবং দুর্বল ইমিউনিটি সেলগুলো মরে যায় এবং নতুন এবং আরও সুস্থ সেল তৈরি হয়, যা আমাদের ইমিউনিটি শক্তিশালী করে দেয়। ডক্টর জাহাঙ্গীর কবির বলেন, যাদের ইমিউনিটি সিস্টেম অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি, তাদের শরীরে কোনো ভাইরাস টিকতে পারে না। 3. ভালো ব্যাকটেরিয়া তৈরিতে। ডক্টর মেলতেম ইয়ালিনি একটি গবেষণা করে রোজাদারদের উপর। তিনি রোজা রাখার আগের অবস্থা এবং রোজা রাখার পরের অবস্থা রেকর্ড করে এবং তিনি দেখতে পায় আমাদের দেহের জন্য যে সকল ব্যাকটেরিয়া ভালো তা বৃদ্ধি পায় এবং আমাদের পেটের কার্যকারিতাও বৃদ্ধি পায়। We have designed a project related to Islamic fasting. Before this Ramadan period, we have taken the examples of the stool examples of the individuals, and afterwards, at the end of this Islamic fasting period, we again take the stool examples, and we just examined all these samples before and after. For the blood side, total cholesterol and blood glucose levels were influenced with this period in a very good way. But when we come to the gut microbiota samples, actually these were so interesting. We have found that the types of the bacteria which we related to be the good ones for the gut microbiota, and the ones that are related with the metabolic rates and metabolism of the gut are found to be increased. 4. রোগ নিরাময়। মার্ক মেটসন, চিফ অফ নিউরোলজি সায়েন্স, তিনি বলেন, রোজা রাখলে এনজাইমার পার্কিনসন নামে মরণঘাতী রোগ নিরাময় হয়।
আবার তিনি এটিও বলেন, রোজা রাখলে আমাদের দেহের কিমোথেরাপি ট্রিটমেন্ট উন্নত হয়, যা ক্যান্সার কোষ নিরাময় করে। এছাড়া রোজা রাখার ফলে আমাদের ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রিত থাকে, যা আমাদের জন্য অনেক প্রয়োজন। রোজা রাখার মাধ্যমে আমাদের দেহের কিডনি, লিভার, ব্রেন ইত্যাদির মধ্যে জমে থাকা ফ্যাট অনেক কমে যায়। এর ফলে আমাদের হার্ট অ্যাটাক এর মতো বড় রোগ থেকে সুস্থ থাকতে পারি। 5. সেলফ কন্ট্রোল বৃদ্ধি। রোজা রাখার মাধ্যমে সেলফ কন্ট্রোল বৃদ্ধি পায়। সেলফ কন্ট্রোল আমাদের জন্য অনেক প্রয়োজন। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের মনকে আরো ভালো নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এবং ওই সব কাজ থেকে বিরত থাকতে পারি যেগুলো আমরা জানি যে আমাদের জন্য ভালো নয়, তবুও করে থাকি।